Good morning, all. Today we'll be discussing about the last topic in the fourth module, and that is social auditing. Now, what is auditing? We have learned in the previous classes that auditing is nothing but checking for non compliance with the system. That is, the organization will be having a system which should be followed in its objectives or in its memorandum. And if the organization is not following that, then it will be negatively affecting the growth of the organization. And so, in order to check or verify that whether the organization is doing things in the right way, an auditing is carried out. So, what is done in auditing? In auditing, the auditor will be cross checking whether there is any change in the set system of the organization. They will be having the set system, set objectives with them, and they will be verifying the activities which is done by the organization, and they will be analyzing for non-compliance with the system. Now, what is social auditing? So, here I was discussing about financial auditing. Now, what is a social audit? Social audit is nothing but a way of measuring, understanding, and reporting and ultimately improving an organization's social and ethical performance. So, in social auditing, what we'll be analyzing is we'll be checking or verifying whether the organization is preserving its society, whether the organization is doing good for its society. It is mandatory that every organization should be engaged in corporate social responsibility activities, CSR activities. So, under social auditing, they will be analyzing whether the organization is doing socially good things, doing good for its stakeholders or its groups, peer groups, its poor groups, its marginalized groups. ആ ഓർഗനൈസേഷന് ചുറ്റുമുള്ള സൊസൈറ്റിയെ ഓർഗനൈസേഷൻ സഹായിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയെ ഓർഗനൈസേഷൻ സഹായിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. The next thing we are going to see is what are the features of social auditing. The first and foremost feature of social auditing is it is a systematic evaluation of facts. ഫാക്റ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഓവർ നൈറ്റ്. ഒരു രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ നാളെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. It is something which is done in regular intervals in a systematic way in the organization. Second thing is, in social auditing, what is analyzed? In social auditing, the social performance is being measured. സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, സൊസൈറ്റി ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, that performance is being measured in social auditing. And as I said earlier, it is conducted on regular intervals. It will be having wide coverage. What is meant by wide coverage? ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ മൂലകളിലും, എല്ലാ ലൂപ്പ് ആൻഡ് കോർണറിലും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് വിൽ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട്. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും, എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസിലും സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് വിൽ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അതിനുള്ള സൊസൈറ്റിയുടെ പങ്ക് എന്താണ്, സൊസൈറ്റിയുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി എന്താ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, that is being analyzed. So it will be having a wide coverage. It can be used as a supplement to social responsibility. Social responsibility അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഗൈഡ്. കാരണം സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അനലൈസ് ദ നോൺ കമ്പയലൻസ് വിത്ത് ദ സിസ്റ്റം. ഓർഗനൈസേഷൻ തെറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ഗൈഡായിട്ട്, ഈ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നമുക്കൊരു ഇവാലുവേഷൻ ഒരു ഗൈഡായിട്ട് കണ്ടെത്തി അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസേഷന് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ. ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് മീൻസ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ കമ്പനിയെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എത്ര ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് അറിയാം, എത്ര പേർക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്നൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തതിനാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് സോ മച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓഡിറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടു കണ്ടക്ട്, ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കണ്ടക്ട്. ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ്
It analyzes the good things which the organization does for the society, and it is voluntary in character. It is not mandatory that organization should conduct social auditing. It is voluntary. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം social auditing നടത്തിയാൽ മതിയാകും. But corporate social responsibility is mandatory.